우주는 아주 광대하고 아름답지만 또한 위험한 곳이다. 우주 여행을 하더라도 결코 가서는 안 되는 지역이 있다. It's a place from which you can't return, or at least not in the form in which you went in. 우주에서 가장 무서운 것. 모든 물체를 파괴하거나 삼켜버리는 우주의 위험지대를 만나보자. 많은 사람들이 미래의 우주여행 시대를 기다리고 있다. 하지만 멋진 우주의 모습을 즐기려면 곳곳에 자리 잡고 있는 살벌한 위험지대들을 무사히 빠져나가야만 한다. There are dangerous places, certainly very energetic phenomena that are a lot more powerful than atomic bombs being detonated, infinitely more powerful. The universe does seem to be a very violent place. It seems to have been born in a violent explosion called the Big Bang, and there's all sorts of violent processes going on. 2004년 12월 27일 관측 위성들이 역사상 최대의 우주 폭발을 포착하는 데 성공한다. 3만 광년 떨어진 지점이었지만 지구의 고층 대기권을 뒤흔들 만한 위력을 자랑했다. 당시 폭발은 우주에서 가장 밀도가 높고 위험한 별에 속하는 마그네타 때문에 발생했다. The magnetic field strength of a magnetar is about 1,000 trillion times the magnetic field energy of the Earth. And for reference, this would wipe the information off a credit card at a distance of about 100,000 miles away. Now this distance is sort of half the distance to the moon, so it's very nearby by astronomical standards. 이 기이한 별은 우주에서 가장 강한 자기장을 갖고 있다. 과학자들은 우리 은하에 이런 종류의 별이 12개 이상 존재하는 것으로 추정하고 있다. 브라이언 카메론 교수는 우리 은하에서 이 마그네타를 추적해왔다. Magnetars are a special class of neutron stars with ultra-strong magnetic fields, the densest form of matter in the universe. The first magnetar showed itself in the form of a high-energy event that was detected in the late 70s, although at the time we didn't know that it was a magnetar. It wasn't until the early 90s that researchers suggested that these objects were dominated by magnetic fields, and that the magnetar theory was actually confirmed. 마그네타는 거대한 별의 죽음 속에서 태어난다. 별이 소멸할 때 큰 폭발과 함께 초신성이 생긴다. 하지만 초신성의 재로부터 밀도가 높은 중성자별이 탄생하기도 한다. 그리고 몇몇 중성자별은 마그네타로 진화한다. 강한 자기장을 갖고 있을 뿐 아니라 아주 강력한 X선과 감마선을 방출하기도 한다. We think that normal neutron stars are born from regular stars that are something like 10 or 20 times the mass of the sun. But there's evidence that magnetars are born from possibly even more massive stars than this, something like 40 times the mass of the sun. 보통 별의 질량이 너무 크면 중성자별로 변하지 않고
대신 거대한 폭발과 함께 블랙홀을 생성하는 경우가 많다. Black holes are formed from cramming a certain amount of mass in a certain volume, and for whatever reason, these stars are unable to do that. 일부 과학자들은 밀도가 큰 별이 초신성이 돼 폭발하기 직전 무려 90%의 질량 손실을 경험하는 경우가 있다고 주장한다. 이 때문에 블랙홀이 생성되지 않고 강력한 자기장을 가진 중성자별이 탄생한다는 것이다. 자기장의 힘이 엄청나게 커지면 마그네타의 지각을 뒤틀게 된다. 이 때문에 성진이라고 부르는 별의 지진이 발생한다. Eventually, this crust breaks under the stress, and the magnetic field reconfigures itself into a lower energy state. And when this happens, a fireball is launched off the side of the star. So star quakes on neutron star surfaces are thought to give rise to these giant flares that we see. After a magnetar undergoes one of these flares, it outshines all the stars in the galaxy for the few tenths of a second that it's taking place. 아주 짧은 시간이지만 거대한 불꽃과 함께 감마선이 광석의 속도로 방출된다. The giant flares from magnetars are gamma ray bursts. They're very short in duration, less than a second, and have very hard X-ray spectra compared to another class of gamma ray bursts. 만일 우주를 여행하다가 마그네타로부터 1000km 반경까지 접근하게 되면 끔찍한 상황을 맞게 될 것이다. 자기장이 인체의 원소들을 파괴하고 중력이 우리 몸을 완전히 찢어버리게 된다. 그렇다면 마그네타가 태양계에 큰 영향을 미칠 수 있는 거리는 어느 정도 될까? 일부 과학자들은 10광년 거리에 있는 마그네타가 폭발하게 되면 지구의 오존층이 파괴되면서 대량 멸종이 발생할 것으로 예상하고 있다. The chances of that happening are so low that, they're completely implausible. It would be no different than a regular star passing through the solar system. And we know that the regular star has not passed through the solar system since the solar system formed. 과학자들에 따르면 마그네타의 나이가 수천 살에 불과하기 때문에 앞으로 10,000년 후에도 빛을 발산할 것이라고 한다. We're just now starting to understand the life cycle of magnetars. We think that they're very young, but how young is still uncertain. 하지만 관측 위성들과 지상 관측소 덕분에 우주에 마그네타만큼이나 위험한 천체들이 많다는 것을 깨닫기 시작했다. 그리고 이제는 주변에 있는 모든 물질을 빨아들일 수 있는 거대한 힘이 이 우주에 존재한다는 사실을 모든 과학자들이 인정하고 있다. 모든 은하에는 이 기이한 천체가 존재하고 있다. 엄청난 에너지가 모여있는 곳으로 주변을 지나가는 모든 것을 삼키거나 파괴해버린다. 바로 우주에서 가장 기이한 현상이자 파괴적인 힘을 자랑하는 블랙홀이다. I think a black hole is the place which is more violent than anywhere else in our universe.
It's like going over the edge and you can't get back. It's fatal attraction, I suppose. 블랙홀의 중력은 너무나 강력해서 주변을 지나는 빛조차 탈출이 불가능하다. 우주 물리학자인 페리알 오젤 교수는 블랙홀을 둘러싼 비밀들을 풀기 위해 연구를 진행해 오고 있다. In a black hole, the gravity is so strong that no other force can compete with it, so everything collapses to a single point. 오젤 교수는 블랙홀의 강력한 중력을 벗어날 수 있는 물체는 없다고 믿고 있다. Imagine you're swimming in a pool and there is no current. You can go whichever direction you want. Now imagine you're taken out of this pool and you're in a river. Imagine a current that is much, much, much stronger. That the only direction that you could go would be with this current. The space around the black hole acts like this wild river. You could never fight this enormous drag that you feel. 어떤 물체가 블랙홀의 외곽지대인 이벤트 호라이즌을 넘어서게 되면 탈출하는 것은 불가능하다. As you come closer and closer to this event horizon, you would already be approaching this extremely fast motion of space under you. And your only future direction is now into the black hole. The idea of the black hole as a whole sometimes can be a little bit confusing. What it really is, in some sense, it's a place from which you can't return, or at least not in the form in which you went in. 블랙홀은 실제로 관측이 쉽지 않다. 아주 어둡기 때문에 식별이 되지 않기 때문이다. 하지만 과학자들은 그 중력이 별에 영향을 미칠 때 블랙홀의 존재를 알게 된다. A completely isolated black hole would not be visible. What we really see from a black hole is actually the hot material that's swirling around it and that's being sucked into it. So in the neighborhood of these powerful black holes, you'll get a lot of radiation resulting from the black hole pulling in material and stretching it and twisting it as it's falling in. 블랙홀은 주변의 물체를 모두 빨아들이는데 우주에는 셀 수도 없을 만큼 아주 많은 블랙홀이 존재하는 것으로 추정된다. 우주 물리학자인 안드레아 게즈 박사는 최고의 블랙홀 전문가로 손꼽힌다. Black holes are not picky eaters. They'll dine on whatever get nearby. So they will happily eat gas. They will happily consume a star or a planet. When a black hole dines on a star, it does so first by tearing it apart. You might think of silly putty being stretched out, and then it just streams on in, sort of like water going down a drain. It's completely pulverized. Black holes are produced, we believe, by the collapse of the core of a massive star, something like 25 or 30 times the mass of the sun or more.
When it comes to the end of its lifetime, a massive star burns its core all the way past helium, carbon, nitrogen, oxygen, all the way to iron, which has no more nuclear fuel. And when that iron core builds up to a certain mass, there comes a point where it can no longer support itself, and the core will collapse all the way to a black hole, producing at the same time a supernova. 초신성은 엄청난 에너지를 쏟아내기 때문에 주변에 있는 무엇이든 파괴해버린다. 그리고 이 폭발의 잔존물이 블랙홀로 변하게 된다. 블랙홀이 무서운 것은 엄청난 중력 때문이다. Gravity will pull things around, just like the sun's gravity pulls the planets around. In fact, stars will happily orbit the black hole for most of its life and won't actually be sucked in. These stars are actually safe from the fatal attraction of the black hole. But if you do venture too close, like extremely close to the edge, then you do get sucked in. 과학자들은 우리 은하에만 100만 개 정도의 블랙홀이 있다고 추정하고 있다. 하지만 실제 관측이 불가능하기 때문에 바로 우리 곁에 존재할 수도 있다. 그렇다면 얼마나 가깝게 접근하면 빨려 들어가게 될까? Too close to a black hole is about the distance between the sun and the earth, but that is certainly too close. 블랙홀에 접근하면 실제로 끔찍한 종말을 맞게 된다. 하지만 블랙홀의 크기에 따라 그 과정은 조금 다를 수 있다. 블랙홀은 두 가지 종류로 분류되는데 대부분 별 크기 정도의 블랙홀로 태양 질량의 5배에서 30배 정도 된다. If the black hole is stellar-sized, then the tidal forces near the black hole are strong enough that it will tear you apart tidally, even well outside the event horizon. If you wanted to fall into a black hole, you certainly wouldn't want to fall into one of those. It will spaghettify you. 하지만 우주에는 태양 질량의 수백만 배에 달하는 블랙홀들도 있다. 과학자들은 이런 거대한 블랙홀이 모든 은하의 중심에 자리 잡고 있다고 믿고 있다. 블랙홀은 우주에서 가장 비밀스럽고 또한 가장 위험한 천체다. 블랙홀은 상대를 가리지 않는다. 지나가는 모든 것을 삼킨 후 그 찌꺼기만 뱉어낸다. 그런데 별보다 수백만 배 이상 거대한 초대형 블랙홀이 존재한다는 사실이 드러나고 있다. 그리고 이런 블랙홀들은 우주가 탄생했던 빅뱅이 일어난 후에 태어났다고 한다. The leading idea is that they would have formed just like a stellar black hole from the collapse of the core of a massive star. But then they grew by feeding grossly from the gas, from other galaxies which collided with them. 과학자들은 이런 블랙홀이 은하의 중앙에 자리 잡고 있다는 사실을 알게 된다. The supermassive black holes are at the center of the galaxy, most likely because they're the most massive object within the galaxy. Massive objects tend to sink to the middle, so you'll always find them at the center of a galaxy.
오랫동안 과학자들은 초대형 블랙홀이 우리 은하에 존재한다는 사실을 모르고 있었다. 하지만 1995년 천체 물리학자인 안드레아 게즈 교수가 그 존재를 증명하기 위해 연구에 착수한다. We've done an experiment over the last 10 years to ask the question, is there a supermassive black hole at the center of our galaxy? And the way we did this experiment is to use the motions of stars at the center of our galaxy to test whether or not there's a large amount of mass inside a very small volume. And that's the proof of a black hole. 세계 최고의 관측소로 손꼽히는 하와이의 캑 관측소에서 게즈 교수는 적응 제어 광학이라고 불리는 첨단 기술을 이용해 머나먼 천체들을 관측하는 방법을 선택했다. So this is without adaptive optics. This is what you would see. In this big square, there's nothing. We turn adaptive optics on, and you see the stars. This region contains the stars that provide the keys to our experiment. So we want to watch how these stars move. So if we don't do these 게즈 교수는 커다란 별 무리가 은하의 중심에 있는 보이지 않는 천체 주변을 돌고 있다는 것을 발견하게 된다. 더구나 아주 빠른 속도로 그 주변을 이동했다. So we can actually see these stars that are really close to the center, and we can watch them go around. Those stars go around the black hole just the way the planets orbit the sun. The orbits tell us where the black hole is, so it's located right where the star is. That's the center of our galaxy. And the details of exactly how fast these stars are going around and how tight the orbits are tells us the mass of the black hole, which we think today is 4 million times the mass of our sun. 게즈 교수에게 우리 은하의 중심에 위치한 블랙홀의 존재를 규명하는 작업은 에베레스트 산을 오르는 것만큼 힘든 과정이었다. It was incredibly exciting to discover the supermassive black hole at the center of our galaxy, simply because it was a question we had set out to address. The question, is there a supermassive black hole? We could design an experiment that actually got at it. 천체 물리학자인 앤드류 해밀턴 교수에 따르면 초대형 블랙홀과 보통의 블랙홀은 그 영향력에 있어서도 큰 차이가 있다고 한다. If you want to go and be a tourist and have the ultimate experience of falling inside a black hole and finding out what's really there, go visit a supermassive black hole. Much better idea. 완전히 삼키기도 전에 물체를 박살내버리는 보통의 블랙홀과 달리 초대형 블랙홀은 빨아들이는 물체에 큰 손상을 주지 않는다. Inside a supermassive black hole, it turns out that even though the black hole is more massive, it's also much larger in size, and that means that the tidal forces are weak enough that you could pass through the event horizon and fall deep inside the black hole without being tidally torn apart. But deep down inside the black hole, the centrifugal force of the rotation of the black hole provides effectively a repulsion. If there's any matter at all inside it, then stuff that's falling in will tend to collide with stuff that's trying to get out. And the result of that collision of energies is an unimaginably chaotic maelstrom of super hot, dense plasma. And in that case, your fate is that it can roast you. 그렇다면 초대형 블랙홀의 경우 얼마나 가까이 접근하면 빨려들게 될까? For a supermassive black hole, you would have to be about 1 million to 1 billion miles from the black hole to feel its influence. 오랫동안 찬드라 X선 관측소에서는
우리 은하의 초대형 블랙홀을 관측해왔다. 우주 물질들을 집어삼키지만 다른 블랙홀처럼 활발하지는 않다. Our black hole is today inactive compared to other black holes. Our galaxy has very little gas at the center, and so there's nothing really for the black hole to feed on. It's not eating very much. It's going on a bit of a starvation diet. 우리 은하의 블랙홀은 현재 에너지를 거의 흡수하지 못하고 있다. 왜냐하면 은하가 나이를 먹어감에 따라 잉여 물질이 줄어들기 때문이다. But in the future, it might be quite a bit more active if it ever gets a fresh supply of gas at its center to feed off of. 초대형 블랙홀이 활동적으로 변하는 요인 중 하나가 다른 은하와의 충돌이다. 불가능한 일인 것 같지만 200만 광년 떨어진 안드로메다 은하가 초속 120km, 시속 43만 5천 km의 속도로 접근하고 있다. 과학자들은 두 은하가 충돌할 것이라고 예측하고 있다. 하지만 더욱 놀라운 일은 두 은하가 충돌한 후에 벌어진다. 두 은하가 서로 충돌하면 더 큰 은하가 작은 은하를 삼키는 일이 벌어진다고 한다. 공상과학 소설 같은 얘기지만 이런 일이 실제 우주에서 벌어지고 있다. 바로 은하 포식이라고 부르는 활동이다. 두 은하가 서로 충돌하는 순간 엄청난 일이 벌어진다. 조용히 결합하는 것이 아니라 아주 격렬한 반응을 일으킨다. If you're a galaxy, it's very violent. You're torn to shreds. 은하 합병 현상 전문가인 조슈아 반스 박사에 따르면 은하 합병 연구는 교통사고 수사와 비슷하다고 한다. Imagine that you come across the scene of a car crash. Two wrecked vehicles, but no witnesses. Nobody to tell you what happened. All you have is the physical evidence. That's basically what we have to do when we study colliding galaxies. So there are no witnesses to a galactic collision. All that you have is the present state of the wreckage. So you have to conduct a sort of forensic investigation to try and figure out what happened on the basis of what you have today. If they collided head-on, you would know because the fronts were squashed up, but if they, say, sideswiped each other, which is actually more likely in galactic collisions, that would leave you a completely different pattern of wreckage, and you could interpret that. 은하 합병의 원인은 무엇일까? It's gravity. Everything in the universe is falling freely through space, and where you've got two large objects like galaxies, their mutual gravity pulls them together, so they fall into each other. So it's really just the force of gravity pulling things around. The galaxies that we're seeing colliding today, most of them have been bound and destined to collide for upwards of 10, 15 billion years, and they're only now just making it to that first collision. 우리 은하도 이웃한 안드로메다 은하와 가까워지고 있다. 두 은하 모두 나선형 은하지만 안드로메다가 2배나 거대하고 태양보다 3억 배나 질량이 큰 블랙홀까지 갖고 있다.
It'll look a lot like a dance. And you see the two galaxies come close together, so they kind of dance around each other, getting closer and closer and moving faster and faster before they finally come together. 하지만 충돌하는 순간 특이한 과정을 거치게 된다. Each one has a spiral disk of stars, and then surrounding that, a halo of dark matter, invisible material that we can detect by its gravitational field. These two dark halos, which are much larger, will overlap as the galaxies pass by. Eventually, as the two galaxies spiral around each other closer and closer, you can no longer distinguish them as separate systems, and finally the nuclei merge. When Andromeda and the Milky Way collide, that's going to be the biggest collision that the Milky Way has seen, something 5 billion years' time. The good news is that we, the solar system, will have a grandstand view. What will happen is the two galaxies, their spiral disks, are going to get tidally torn apart into fantastical shapes. When the disks start to get close to each other, they'll throw off long streamers of stars, so-called tidal tails. And what happens to the sun and the solar system, should we still be around, it really is hard to predict. We could get lucky and be on one of those tidal tails and get a sort of bird's eye view of the whole process as we fly out. Or we could get thrown into an orbit plunging towards the center of the merging galaxies. There's basically no way to say. 두 은하가 합병하는 동안 태양계가 안드로메다 은하와 인접하게 되면 아무것도 볼 수 없을 것이다. 하지만 수많은 별들과 우주 물질들이 행성들 주변으로 날아들면서 공전 운동을 방해할 수도 있다. 물론 은하 전체가 커다란 변화를 경험하게 된다. We could have consequences which would nonetheless be dangerous. First of all, we could have a lot of star formation as a consequence of the merger. Currently, both the Milky Way and Andromeda galaxy have plenty of interstellar gas, the raw material from which stars are born. Now that would mean a lot more evolved stars, supernova, going off in our vicinity. And that could create shock waves, blast waves, bursts of cosmic rays, which would have nasty consequences. 두 은하가 합병된 후 태양계의 미래는 불투명하다. 안드로메다 은하와 우리 은하의 초대형 블랙홀이 서로 주도권 싸움을 벌이기 때문이다. When they merge, they're going to form a new galaxy, and these two supermassive black holes will gradually spiral into the middle of the new galaxy. They will be a binary black hole for a short time. And these black holes will start to swallow gas as the collision stirs things up. Gas will fall into those black holes. They're going to turn on. They're going to start emitting radiation. But the potential for fireworks, possibly for fueling the black holes at the centers of the galaxies, matter falling into them, possibilities like that do exist. And then the only safe place to watch the process would be on one of those tidal tails riding out and escaping the collision. 일부 과학자들은 안드로메다의 블랙홀이 우리 은하의 블랙홀을 집어삼킬 것이라고 예상하고 있다. The two black holes will spiral in the center and become a binary black hole, and ultimately will merge with one another to become yet an even bigger supermassive black hole. So a small galaxy colliding with a large galaxy is likely to be dominated by the larger galaxy. It'll essentially have most of its material absorbed by that galaxy and become subsumed into it. 과학자들은 은하 합병이
우주의 생존 방식이라고 믿고 있다. 우리 은하를 비롯해 현재의 은하들이 작은 은하들을 합병하면서 계속 성장해 왔기 때문이다. Every galaxy that we see has probably been through many collisions. The Milky Way has a central bulge of stars, which are probably the relic of a previous collision. 많은 과학자들이 우리 은하와 안드로메다 은하의 합병이 앞으로 30억 년 후에나 일어날 것이라고 예상하고 있다. 하지만 우주에는 위험한 존재들이 또 있다. 태양계에서 수백만 광년 떨어진 곳에서 왕성한 활동으로 주변 천체들을 위협하는 은하도 존재한다. 어떤 은하의 중앙에는 가공할 위력의 천체가 자리 잡고 있다. 그 천체는 은하 전체를 우주에서 가장 밝고 위험한 존재로 만들어버린다. 퀘이사는 매년 10개에서 20개 정도의 별을 삼키는 초대형 블랙홀로부터 에너지를 공급받는 특이한 천체다. At the core of these objects lives a very large black hole. And the role of that black hole is to actually generate a huge amount of energy. 퀘이사, 즉 준성은 우주에서 가장 효율적으로 에너지를 이용한다. 100개의 은하에 해당하는 에너지를 방출하고 태양보다 10조 배나 더 밝다. 그런데 어떤 과정을 거쳐 탄생하는 것일까? There's a fairly good connection between the last stages of a galactic merger and the so-called quasar phenomenon. If that really happens in the case of the Milky Way and Andromeda, we could have, for a period of some tens or possibly even 100 million years, a quasar active in the center of the merged galaxies. And a quasar puts out about 100 times as much energy as a typical galaxy. And if we were actually thrown into an orbit which took us towards the center of the galaxy, we could get very close to that quasar and really get scorched. 퀘이사는 항성상 전파원을 뜻하는데 별처럼 전파를 방출한다. 퀘이사가 처음 발견됐을 때만 해도 그 원인을 알지 못했다. 하지만 별이 아니라는 사실은 명확해졌다. 그리고 전파와 가시광선 외에도 자외선, 적외선, X선, 그리고 감마선까지 방출하는데 모두 치명적인 피해를 불러올 수 있다. A quasar is a supermassive black hole at large distance that is active. It's powerful, it's emitting light, and we can observe it in many wave bands. 퀘이사는 1960년대에 처음 발견됐다. 그리고 전파 망원경이 계속해서 발전하면서 강력한 제트빔을 방출하는 퀘이사의 존재까지 밝혀냈다. 이런 종류의 퀘이사를 블레이저라고 부르는데 우주에서 가장 격렬한 현상 중 하나다. Blazars are powered by black holes, just like quasars, but they're somewhat different in that all of that energy is being focused, or a large amount of that energy is being focused into jets, which are streaming out. 블레이저의 강력한 플라즈마 제트빔은 감마선과 같은 엄청난 방사능 에너지를 쏟아낸다.
천체 물리학자인 글렌 파이너 교수는 은하의 중심에서 일어나는 이 이상한 현상을 추적해왔다. We can use this fountain to visualize the geometry of a blazar. If that circular base of the fountain represents the accretion disk, then the jet of water that's coming up represents the jet of plasma coming out from the blazar. And if the Earth is sitting up in the direction that that water is going, then we would see this object as a blazar. To an astronomer, it's like looking down a fire hose. It really gets you in the eye. You see this bright, blazing thing that we call a blazar. 블레이저의 플라즈마 빔은 거의 광속에 가까운 속도로 뻗어나간다. If you were to take a small object like this bowling ball and you wanted to accelerate it up to 99.9% of the speed of light, you would have to give this bowling ball all the energy produced in the world for an entire week to accelerate it to that speed. And in these blazars, we're accelerating not just small objects like bowling balls, but large masses of the planet Jupiter or larger to those speeds. So they're being given incredible amounts of energy by this efficient engine. 천체들이 블레이저의 플라즈마 빔에 가까이 접근하면 끔찍한 상황이 벌어질 수 있다. If there was a planet relatively close, a few light years from the actual jet, the radiation on that planet could be millions of times what it gets from the star. It would be continually exposed to high levels of radiation. So I don't think we want to look for life on a planet that would be orbiting a star that's in a blazar jet. 과학자들은 전 세계 전파 망원경들을 연결해 무서운 피해를 불러올 수 있는 블레이저를 찾고 있다. So to give you an analogy for what kind of magnification that would be magnification sufficient to read a newspaper that someone was holding in New York from Los Angeles. We'd love to look as close to the central black hole as possible so we could actually figure out how nature is accelerating these jets and getting them up to such high speed. And we'd also like to know what it is actually that the jets are made of, because it turns out that's something that's currently not known. 이렇게 블레이저를 비롯해 우주의 위험한 현상들을 밝히기 위해 과학자들이 지금도 블랙홀에 주목하고 있다. Definitely there are violent events going on in the universe. Much, much more energy than we can even imagine on Earth. There are trillions of suns shining all at once. Those are the kinds of energies that we're talking about. But in that case, the fact that we are far away from them helps the survival of our species. If we're actually traveling through space, then definitely we will have to be worrying about these events.